Dobar dan svima, ja sam Karmen Jerković i sada ćemo imati jednu emisiju sa nama dobro poznanim Matthewom Crossom koji će nam danas obraditi nekoliko jako zanimljivih tema. Odnosno, točnije rečeno 3, ukoliko se ne pojavi kasnije još neka zanimljiva, ali za sada su nam 3 najavljene, a to su kako se izdići iznad kaosa i resetirati svoj GPS u životu i poslu, zatim 3 glavna zlatna ključa za vodstvo u novoj eri i treće, novi univerzalni poslovni element koji svi moramo uključiti. Poznavajući Matthewa, bit će jako zanimljivo, pa ću upoznati vas i predstaviti ću vam Matthewa Crossa i našu prevoditeljicu Silviju. A onda ću se ja maknuti, nema potrebe da ja budem. Matthew, hello and welcome. How are you? Thank you, Carmen. I am, all things considered, wonderful. Great. I'm glad. And Silvija, dobrodošla. Večer svima. Hvala za tvoju pomoć. Ja ću sada maknuti i evo, sada ćeš ti biti u ulozi i voditeljice i prevoditeljice. So, good luck. Thank you. Okay. So, today's concentrated and focused session is really about 3 key focus areas. The first is this idea of reset, strategic reset. Znači, danas ćemo se fokusirati na 3 glavna područja. Prva ideja je, znači, strateško resetiranje, ajmo reći. And the first topic I want to focus on is literally resetting our internal GPS. Dakle, prva tema na kojoj se želim fokusirati, to je doslovce kako da resetiramo svoj unutarnji GPS. The second is what are the vital leadership golden keys we need to work with today forward? A druga tema je koji su to glavni ključevi za vodstvo, za kako biti lider, koje trebamo upotrijebiti od današnjeg dana pa... And the third key focus point today is going to be the new universal business key that we all need to incorporate into our businesses. Treća tema danas bit će novi univerzalni poslovni ključ, ono što svi moramo uključiti u svoj biznis. Okay, so we're going to start with the GPS. Znači počinjemo s GPS-om. To reset our internal compass, or GPS, we need to take a step back and consider where we are right now. Znači da bi resetirali svoj unutarnji GPS, najprije trebamo zastati, zapravo poći korak unazad i vidjeti gdje se točno nalazimo. So as I have said many times, we've got to start where we are today, our present condition. Kao što sam već često govorio, moramo početi na mjestu gdje smo danas sa svog trenutačnog stanja. Now we're just days away from the exact halfway point of 2020, which is on July 1. Nalazimo se par dana točno od polovice ove godine, a to će biti 1. srpnja. Now personally, I celebrate the halfway point of the year. So on the 1st of July, I'm going to raise a glass of Prosecco and salute and toast the fact that I made it to the halfway point of 2020. Ja osobno slavim polovicu godine, tako da namjeravam 1. srpnja nazdraviti tome što sam uspio preživjeti pola 2020. So listen, in order to reset our GPS, it's like we have to press clear or reset. Znači da bi resetirali svoj unutarnji GPS, moramo kao da pritišćemo tipku za brisanje, odnosno za resetiranje na kompjuteru. The good news is, today forward is new uncharted territory. Dobra vijest je da onda krećemo u novi, još neistraženi teritorij. The challenge is, many of us have come from a very challenging last 4 months. A ono što je problematično je da su mnogi od nas imali izuzetno zahtjevna, izazovna posljednja 4 mjeseca. So part of this reset is an positive assessment that we're here, we're alive, we still have hope, we still have life, we still have friends, we still have family, and we still have resources.
Dakle, jedan dio ovog našeg resetiranja je da najprije procijenimo što to pozitivno imamo. Još uvijek smo živi, još uvijek imamo obitelj, prijatelje i određene resurse kojima raspolažemo. That's the good news. To je dobra vijest. The challenging news, of course, is we're not out of the woods yet. Ono što je izazovno pritom je što još nismo izašli iz ove situacije. And it could get more challenging as we step into the second half of 2020. I kako ulazimo u drugu polovicu 2020. stvari bi mogle postati čak i još izazovnije. For example, on July 1, the EU may ban all visitors from the United States to enter Europe. It's possible. Na primjer, moguće je da od 1. srpnja Europska unija zabrani ulazak svim posjetiteljima iz Amerike. This obviously would impact the tourist trade all across Europe, including Croatia. To bi naravno utjecalo na turizam u cijeloj Europi, uključujući naravno i Hrvatsku. Now, I of course hope this doesn't happen, but if it does, we all need to be prepared. Nadam se naravno da se to neće dogoditi, ali ako se ipak dogodi, moramo biti spremni. And so in resetting our GPS, we need to look at the greatest potential challenge we could face in the journey ahead. Znači, kod resetiranja našeg GPS-a moramo vidjeti koji bi to mogao biti najveći potencijalni izazov s kojim se možemo suočiti. And as I've said in the past, we need to look critically at where we can power down, slim down, cut back, and get to basic life support systems if we're a rocket, for example, in space. Već sam govorio o tome da trebamo razmisliti na koje sve načine možemo smanjiti potrošnju resursa, što sve možemo srezati. Recimo da zamislimo da smo u raketi koja ide u svemir, znači onda se uključujemo samo one osnovne resurse za preživljavanje. And so I'm encouraging everyone in the reset of the GPS to rise above life, to rise above your current life like an eagle. Ja preporučujem svima koji žele napraviti taj reset da se uzdignete iznad svog života poput orla i pogledate odozgora. I strongly suggest that everyone who sees this plans within 3 days to step out of your daily routine, step away from your house, maybe even from your town for a few hours. Preporučujem svima da, koji ovo gledate, da u sljedeća 3 dana se malo udaljite od svoje svakodnevne rutine, možda maknete od kuće, ako je moguće čak i iz grada u kojem živite. Even if it means going to your neighboring next town, just step away from your usual daily routine, your usual life. Čak i ako to znači da samo odete do susjednog mjesta, bitno je da se odmaknete od svoje svakodnevne rutine, od svoje svakodnevnice. Ideally, leave your phone at home. Go without your phone. I bilo bi idealno da ostavite svoj telefon kod kuće. And go old school. Bring a pen, bring a pad, but no electronic devices. I ponesite olovku i papir, ali ne bilo kakve elektroničke uređaje. Znači tradicionalni način. And ideally, choose some place that's got more nature. Isto tako idealno bi bilo da odete na neko mjesto u koje je u prirodi. And this I suggest even for a few hours. It might be an afternoon. Može to biti samo recimo jedno poslijepodne, nekoliko sati. To get a new and higher perspective on your life and hidden opportunities, we've got to step out of our usual surroundings and routine. Kako bi dobili jednu novu perspektivu svojeg života i svojih prilika, trebamo se udaljiti od svakodnevnice, izaći malo iz svoje rutine. Remember, a GPS works by literally being a satellite in space that sees where you are today and sees where you enter as your destination and gives you the straight path between those 2 points. Sjetite se znači kako funkcionira GPS, on je povezan sa satelitom i vidi na kojem se mjestu vi sada nalazite, isto tako koje ste mjesto unijeli za svoju destinaciju i onda vam nacrta put kojim ćete stići do te destinacije. In this example, imagine yourself as an eagle rising above where you are on this mini escape
from your usual surroundings and routine, even if it's the next town over, imagine yourself as an eagle above you. U ovom slučaju zamislite sebe kao da ste oraom i koji gleda dolje na svoj život, bez obzira što ste otišli možda samo do susjednog mjesta na par sati, ali zamislite da ste orao koji gleda taj čitav put, promatra. And with this eagle eye perspective, scan your horizon. And when I say horizon, I literally mean see farther, see beyond Croatia. I onda iz te orlovske perspektive pogledajte prema horizontu. I kad to kažem, stvarno mislim da trebate pogledati u daljinu, dakle čak dalje od Hrvatske recimo. And ask yourself, with eagle eye perspective, I onda se pitajte iz te orlovske perspektive, would it be better for you to stay in your nest, that is, where you are now, where your house is now, wherever you're living, zapitajte se da li bi bilo bolje da ostanete u svom gnjezdu, odnosno u svojoj kući, mjestu gdje trenutačno živite, or based on your eagle eye perspective and potential border restrictions, might it make more sense, potentially, to go someplace else, maybe even out of Croatia? ili gledano iz te više perspektive i ovisno naravno o situaciji sa prelaskom granica, da li bi možda bilo bolje da se odselite negdje drugdje, privremeno, možda čak i izvan Hrvatske? You see, eagles usually don't stay in their nest when there's big storms coming. They leave the nest and they fly above the storm and ride out the storm from above it. Naime, orao obično kad se približava neka oluja ne ostaje u gnjezdu, već se uzdigne visoko iznad oblaka i zapravo preleti iznad oluje. Sometimes it can be a good strategy to leave your usual surroundings if you have the option or a relative or some other option outside your city or town, sometimes outside the country, and explore those options. Ponekad može biti najbolja opcija za vas ako imate takvu mogućnost otići negdje iz svog mjesta stanovanja, ako možda imate neke rođake ili prijatelje i ponekad je dobro čak i otići u drugu zemlju, ako je to moguće. All right, so those are some thoughts on resetting our GPS. Dakle, to su bile neke ideje o resetiranju našeg unutarnjeg GPS-a. Because the first job, of course, is to survive, and ideally survive healthfully. Jer naš prvi posao je naravno da preživimo i da to preživimo zdravi. And sometimes that can be supported by changing our location. I ponekad nam promjena lokacije može pomoći u ovom cilju. The second element is about leadership golden keys. Drugi element o kojem ćemo govoriti to su znači zlatni ključevi za vodstvo. And the number one golden key is that everything we knew from today backwards is yesterday's news. Dakle, prvi od tih ključeva je da sve naše znanje, ono što smo znali do danas, to je staro znanje, stare vijesti. And what I mean by that is nothing that provided us with guidance, that provided us with focus or certainty, is necessarily valid today forward. Ono što po time mislim je da od danas pa nadalje sve ono što nas je vodilo, što nam je pružalo nekakvo vodstvo, možda više naprosto ne vrijedi, ne važi. We're obviously in and probably going to enter even more an age of great uncertainty. Očigledno je da smo u jednom razdoblju velike nesigurnosti, a vjerojatno ćemo ući u razdoblje još veće nesigurnosti. Where the old rules either do not apply or only apply randomly. They're no longer consistent, the old rules. I u tom razdoblju stara pravila ili više uopće ne vrijede ili ponekad, ali nisu više konzistentna. Postala su stara pravila. In a sense, we have to forget what we knew and we have to lose our attachment to what we thought was certain in the past.
na neki način zapravo trebamo zaboraviti ono što smo znali i trebamo se odvojiti od tih ideja, od tog znanja koje smo imali u prošlosti. Ne biti vezani za to. An obvious and present example is that the summertime brings greater travel tourist revenue in Croatia. Jedan očiti primjer toga je ideja da ljeto donosi velike prihode od turizma u Hrvatskoj. Clearly, the summer of 2020 is going to be a lot different than the summer of 2019 was. Očigledno da će ljeto ove godine biti puno drugačije nego što je bilo prošle godine. So what I mean by this principle is question what we were familiar with, and we have to ask ourselves, what are we going to do if what we think is going to happen doesn't? Example, it's going to be high tourism traffic in the summertime. Dakle, moramo zapravo preispitati sve ono što smo znali ranije i trebamo se zapitati što sad ako se ne dogodi ono što smo mi očekivali. Na primjer, očekivali smo uspješnu turističku sezonu, a ona se ne dogodi. And is there any way we can flip and find an advantage or even a small opportunity in the reverse being true? No, i onda se trebamo zapitati možemo li nekako preokrenuti tu situaciju i naći nekakvu prednost, makar i najmanju, u ovoj obrnutoj situaciji. You see, no matter what, for example, what is certain is something that we do have control to identify and focus on. What is certain? Znači, trebamo se identificirati i ono što možemo kontrolirati, ono što je sigurno. So I suggest everyone make a very simple list on the left side of a sheet of paper and on the right side of a sheet of paper. Zato svima predlažem da napravite jednu jednostavnu kratku listu u 2 kolone, lijeva i desna. On the left side are the things that are not certain. S lijeve strane upišite stvari koje nisu sigurne. And since we're talking about business for a moment, what's no longer certain in the world of business in general and as it applies to everyone listening in your business or your work? Na primjer, s obzirom da sada govorimo o biznisu, možete napisati što to više nije sigurno u biznisu općenito i u poslu kojim se vi bavite. Now listen, if some of you have lost your job, obviously, the job or the employment is no longer in the picture, so it's not certain. That's obvious. Naravno, a neki od vas su možda izgubili posao, pa to je ono što je nesigurno. Očigledno to ide onda u lijevu kolonu. On the right side of the paper, write down what is certain. A s desne strane napišite ono što je sigurno. An example of what is certain is that you have at least one skill set that can generate money and generate value. Na primjer, nečega što je sigurno je to je da sigurno imate barem jednu vještinu koja može vam donijeti novac, koja se može isplatiti. Write down what is absolutely certain, and that even includes close friends, family, and any business alliances. Dakle, zapišite ono što je apsolutno sigurno da imate. To može uključivati znači bliske prijatelje, obitelj i bilo koje poslovne suradnike. Write down any positive certainty that you can identify, for example, that the online world is the more certain source of reaching people and potentially making money online. Dakle, napišite, na primjer, ono što je sigurno da je sada poslovanje preko interneta puno sigurniji način da dođete do klijenata i da se lakše može zarađivati na ovaj način. The brain likes three. Mozak voli liste od 3 stvari. If we see something once, it's random. Ako nešto vidimo jednom, to je izolirano. If we see something twice, it's a coincidence. Ako nešto vidimo 2 puta, to je slučajnost. If we see something 3 times, however, it's a pattern and it might indicate a new direction or a trend. Međutim, ako nešto vidimo 3 puta, to je već uzorak koji može pokazivati na neki novi trend.
This applies to advertising as much as it does to marketing, as much as it does to information transfer and in life. This principle of 3. Ovaj princip 3 odnosi se na različita područja života, na marketing, na razmjenu informacija, na bilo što zapravo. And so when I say to make a short list of what's uncertain, what's no longer certain in the world and business, Znači kad sam rekao da napravite kratku listu onoga što više nije sigurno u svijetu i u biznisu, and that includes generally and specifically regarding your business or work, to uključuje općenite stvari i ono što se specifično odnosi na vaš posao i vašu granu biznisa. what's uncertain is one perspective. Ono što je nesigurno, to je jedna perspektiva. And then I suggest looking at what is certain in your business and work. Onda predlažem da pogledate što je to sigurno u vašem biznisu, na vašem radnom mjestu. That's the second perspective. That is what is certain in your business, work, and even your life. You can bring your life into what's certain. To je znači druga perspektiva, ono što je sigurno u vašem poslu, možete i ono što je sigurno u vašem životu, općenito. That's the second perspective, what's certain. To je druga perspektiva, ono što je sigurno. Your third perspective, the third perspective is what is even one small opportunity between what's uncertain and what is certain. A treća perspektiva je što je makar jedna malena prilika između ove strane gdje je nesigurno i ove strane gdje je sigurno. To look at your list of the uncertain, to look at your list of what is certain, and ask yourself the critical question. Go to sleep on it even. What is a hidden opportunity in the uncertain and the certain? Dakle, promotrite ovu lijevu nesigurnu stranu i ovu sigurnu i zapitajte se to najvažnije pitanje, možete čak i prespavati. To, znači, koja je to makar i najmanja prilika koja povezuje ovo nesigurno i sigurno? Ask yourself from a much higher eagle eye perspective, where might there be an opportunity beyond your limited perspective of what's happening right now? Zapitajte se iz jedne više, iz orlovske perspektive, gdje bi mogla biti ta prilika koju ne vidite iz ove sadašnje niske perspektive. You see, most of us, especially when there are problems, there's challenges, and maybe even a little bit of panic and chaos mixed together. Jer većina od nas kad se nađemo u situaciji kad imamo probleme i izazove, možda je i kaos tu u igri, kao sada. We tend to adopt a chicken mindset, Mi onda počnemo razmišljati kao pilići. which means we're looking down at the ground like a chicken, and we're looking for feed. We're looking for the next feed, and we're looking down, always looking down and close. Dakle, mi smo poput kokoši koje stalno gledaju dolje i traže nekakvo zrnje da bi se nahranile, znači gledamo izbliza. And our thought is usually, where can we find the next meal? Where can we find the next bite of seed in what we're already doing? We just have to find another place on the barnyard to find that next bite of food. I koncentriramo se samo na to zapravo kako naći svoj sljedeći obrok gdje ćemo naći neko novo zrno na tlu. The chicken never adopts a higher perspective because chickens can't fly. Pile nikad ne dođe do više perspektive zato što pilići ne mogu letjeti. The eagle, however, rises high and has a huge perspective. Međutim, orao se uzdigne u visine i ima ogromnu veliku perspektivu. Now, we may not have wings and can fly exactly like an eagle in our body. Mi, nažalost, nemamo krila da bismo mogli poletjeti, kao fizički poletjeti, poput orla. But our brain is big enough and expansive enough that we can fly in our imagination. No imamo dovoljno velik i sposoban mozak da možemo zapravo letjeti u svojoj mašti. And even imagining ourselves in flight like an eagle with that huge perspective accesses a broader perspective of the present and future.
Dakle, čak to da zamislimo sebe kako se uzdižemo visoko poput orla i imamo tu veliku perspektivu, omogućuje nam da vidimo puno šire. This is both a practical and a very profound spiritual tool. Ovo je jedan praktičan, ali istovremeno i jedan vrlo duhovan alat. And so we need to access tools that we have, all of us have, and we need to access them now, especially in times of crisis and chaos. Moramo dakle pristupiti tim alatima koji su nam svima dostupni, osobito u ovom trenutku kaosa. And so, the ability to rise above our current situation, even for a few hours, with an eagle-eye perspective, outside of our usual environment, is a huge advantage and a huge opportunity for us. Dakle, velika je prilika i velika prednost za nas ta mogućnost da se uzdignemo do jedne više perspektive i tako što ćemo se odmaknuti od svoje svakodnevnice. The third and final thing I want to share about business, and really it's about life as well, but it's specifically about the new business key that we all must start to learn to embrace and share in our business. I posljednja stvar koju bih želio podijeliti s vama je taj novi poslovni ključ koji svi mi moramo naučiti i prihvatiti, početi ga koristiti. The American-based consulting firm known as Accenture published a report recently about this golden key in business we all must integrate. Jedna je američka konzultantska kuća nedavno objavila izvještaj o tom novom poslovnom ključu koji svi moramo naučiti, integrirati. And this simple golden key is something very familiar to all of us, but most of us who aren't in this business might not think of integrating it into our business. I to je jedna jednostavna stvar koju većina nas već poznaje, međutim, uglavnom ne razmišljamo o tome kako bismo to integrirali, uključili u svoj posao. And so Accenture said, every business today forward must realize that health needs to be part of your business. Dakle, ono što su rekli ti konzultanti je da svaki biznis od danas pa nadalje mora shvatiti da je zdravlje dio vašeg biznisa. At any level. Na bilo kojem nivou. So what this means is, how can you integrate the art or science of greater health and strengthening our immune system, a healthy immune system, into your business in any way? Dakle, to znači zapravo kako integrirati jačanje zdravlja i jačanje imuniteta u svoj posao na bilo kakav način. And so, by way of very simple example, even if you're sharing vital, easy tips with clients or prospects or as part of your marketing or communication about how people can be healthy and well in these times. Jedan jednostavan primjer, znači možete dijeliti sa svojim potencijalnim klijentima, partnerima, ljudima s kojima surađujete, vrlo jednostavne savjete kako možemo biti zdravi u ovim izazovnim vremenima. For example, if you integrate even a 30-second tip a week, or even just a meme, a picture with a sentence about something that people can do very easily, it will strengthen your business when it's about health. Znači, ako uključite samo jednu kratku poruku tjedno, koja može biti naprosto jedna slika sa nekim natpisom dolje, ako to uključite u svoj biznis, to će vam ojačati vaš posao. There are countless resources and websites and YouTube videos out there on health. O zdravlju postoje mnogobrojni resursi koje možete koristiti, imate puno videa na YouTube-u. I saw a fascinating and common sense study that said, for example, that even 15 to 20 minutes of exposure to sun, daily ideally, several times a week at minimum, strengthens your immune system and activates your body's defense systems against viruses and attacks on your immune system. Vidio sam na primjer jednu jako dobru studiju koja je rekla kako samo 15 do 20 minuta
idealno svaki dan, boravka na suncu, jača vaš imunitet i poboljšava čitavo zdravlje. I will share the meme, the little visual meme that someone sent me, so that you can get an example of what I'm speaking about. Podijelit ću s vama tu sličicu, taj meme koji mi je neko poslao, tako da možete vidjeti o čemu se radi. And in fact, as I think about this, I'm going to share this now because now is where the power is. Pokazat ću vam to upravo sada jer moć je u sadašnjem trenutku. So it was shared in the sense of a tip. Did you know, and I'll show this to you in a minute, but here's what it reads. Dakle, ovo je ono što piše, to je u obliku jednog savjeta. Did you know Jeste li znali that just 20 minutes of sun exposure per day da samo 20 minuta izlaganja suncu dnevno triggers your body to release pokreće vaše tijelo tako da ono otpušta over 200 antimicrobials preko 200 tvari koje se bore protiv mikroba that fight fungi, parasites, and viruses. koje se bore protiv gljivica, parazita i virusa. And it gives a website link, but here's what it looks like. Ovako to izgleda. In English, of course. Znači ovo što smo sad rekli, piše And hopefully you ispod. can read that. Yeah, we can see it. One of my alliances sent this to me. Now, when I saw this as a business tip, well, what does health have to do with business? Dakle, Newsflash. poslao mi je ovo jedan suradnik i kad sam to ugledao, onda sam pomislio, dobro, kakve to ima veze s biznisom. Everyone has an increased interest in health across the world. Dakle, trenutno svi u čitavom svijetu imaju pojačan interes za zdravlje. And whether you get inspired to create a simple new immune system booster product, Možda ćete biti inspirirani da stvorite neki novi proizvod koji pojačava imunitet, or share simple tips like this that you either find or research and create yourself, ili možete dijeliti s drugima jednostavne savjete kao što je ovaj koje možete sami osmisliti ili ste negdje pronašli pa dijelite. it's going to help increase the visibility and interest in whatever your business is. To će pomoći povećati vidljivost vašeg posla bez obzira na čime se bavili. I will close with another example, and I don't know how this is pronounced in Croatian. Help me, Sylvia. I'm in Romania now. It's called katina. It's a little orange berry that's sour. Do you know about this in Croatia? I don't know really. It's an What is- orange berry. Evo, ovo je slika znači nekakve bobice, žute, to je iz Rumunjske, ne znam sad da li možda neko zna što bi ovo bilo na hrvatskom. In English, it's called buckthorn. Sea buckthorn. Okay, now I know. Yes. Znači to vam je pasji trn na hrvatskom. We don't know about this in America, for example. Mi u Americi, na primjer, ne znamo za to. You can buy products in Croatia actually made of buckthorn. Same thing here in Romania. But listen, the research on this is an incredibly potent superfood that's local. Znači, postoje istraživanja o ovim proizvodima od pasjeg trna, znači da je to jedna nevjerojatno snažna super hrana koja raste lokalno. What's it called, Sylvia? What's it called? Pasji trn. Pasitern? Pasitern? Yes, so literally in Croatian, this would mean a dog's thorn. Dog's thorn. Perfect. Yes. Okay, fantastic. But here's something interesting that I learned, and so I'm sharing this with everyone I know. Dakle, naučila sam nešto interesantno o ovome, pa ću podijeliti s vama. How do you say, or is it just pronounced goji or goji berry? Goji, yes. Right. Mhm. That's got lots of press and media as a superfood. Znači, vrlo popularne goji bobice su jako poznate u medijima kao super hrana. The challenge is it's from China, Međutim, ono što je problem da one dolaze iz Kine. generally. Općenito. And the Chinese agricultural system is suspect. There's
very possibly toxins and pesticides in goji berries. A velika je mogućnost da iz tog kineskog sustava poljoprivrede dolaze određeni toksini koji su onda prisutni i u ovim goji bobicama. But, what's it called again? Dog's tooth? Thorn. Thorn, dog's thorn. How do you say it again one more time? Pasji trn. Passi tern. Yes. Passi tern is in the same family as goji berry. Dakle, pasji trn spada u istu obitelj kao i goji bobice. And it seems as if it's at least as nutritional and maybe more powerful to support health and our immune system. A čini se da ima jednaku vrijednost ili možda čak i veću nego goji bobice u tome da podržava naš imunosni sustav. So I take a little bit of this powder every day and put it in my coffee or tea. Dakle, ja svaki dan malo tog praha umiješam u svoju kavu ili čaj. It's inexpensive insurance. To je jedno vrlo povoljno osiguranje. How about this one? Do you know this one, aronia? Yes, actually, lots of aronia is grown in Croatia. Excellent. Everyone should be eating at least a teaspoon of this powder or berries every day. Znači, preporučam da svako od vas pojede barem jednu žličicu praha ili bobica aronije dnevno. It's a concentrated natural medicine that supports our immune system. To je također koncentrirani prirodni lijek koji podržava naš imunosni sustav. It's fairly inexpensive and you don't need a prescription. Relativno je jeftin i ne treba vam recept od doktora. These are small examples of health knowledge, tips, and wisdom that when you share it, increases interest in whatever you're speaking about or your business is about. Dakle, ovo su mali primjeri kako ovakvi savjeti koje dajete drugima povećavaju interes za vaš biznis bez obzira koji je. So my closing thought on this is, figure out even the simplest, smallest way you can bring health, tips, knowledge, suggested products, maybe create your own product into whatever your business is. Dakle, na kraju bih vas želio potaknuti da razmislite kako biste na bilo koji način mogli podijeliti nekakve savjete, možda preporučiti proizvode ili možda čak i kreirati neki svoj proizvod koji pomaže zdravlju. Success follows health. Uspjeh slijedi zdravlje. Health is wealth. Zdravlje je bogatstvo. And now one of the world's top consulting organizations is saying, like it or not, everyone needs to be in the health business, even in a small way. I sad je znači jedna od najuspješnijih svjetskih konzultantskih kuća izjavila da bez obzira sviđa li se to vama ili ne, svako mora biti barem malo u tom biznisu zdravlja. The last thing I'll share this evening is ask for help. I posljednja stvar koju ću vam reći večeras, a to je zatražite pomoć. Make a list of at least 3 key people you haven't asked for help or advice and make it a point to ask them within the next 7 days. Napravite popis najmanje 3 ključne osobe koje niste za sada pitali za pomoć ili savjet i svakako to učinite u sljedećih 7 dana. Now is not the time to be shy or to hold back from asking for help, whether it's in assistance, ideas, funds, whatever, ask. Dakle, ovo nije vrijeme kad trebamo biti sramežljivi ili da se ustručavamo zatražiti pomoć bilo koje vrste, da li je to novčana pomoć ili neka druga vrsta. Pitajte. We have to access both our courage and our vulnerability. Moramo pristupiti i svojoj hrabrosti i ranjivosti. Ask someone you would never even think of asking, even if it's for insight or eagle-eye perspective to help pull you out of your current mindset. Zamolite neku osobu koja vam inače ne bi ni pala na pamet, makar čisto da dobijete jednu višu perspektivu, znači iz orlovske perspektive. I'm here to encourage you to do something very different than you've done in the past. Želim vas ohrabriti da učinite nešto puno drugačije od onog što ste činili u prošlosti. And engage the Matthew principle from the Bible. Upotrijebite Matejev princip iz Biblije. Ask and you will receive.
Dakle, tražite i bit će vam dano. Knock and the door will be opened for you. Kucajte i vrata će vam se otvoriti. This is the way the universe works, even in challenging times, maybe even more so in challenging times. Na ovaj način svemir funkcionira čak i u ovim izuzetnim vremenima, izazovnim vremenima, a možda čak i više je to primjenjivo u izazovnim vremenima. The answers truly do lie within us. Uistinu odgovori su u nama. And one of the best ways to access them is to step out of our regular environment, our regular living environment, and our regular surroundings. I jedan od najboljih načina kako pristupiti tim odgovorima je da izađemo iz svoje svakodnevnice i svog svakodnevnog okoliša i života. And especially ask these questions in nature without your phone and without technology. A osobito da si postavite ova pitanja negdje u prirodi, bez mobitela, bez bilo kakve tehnologije. God, the great spirit, the divine, speaks most clearly to us when we're in nature and away from technology. Bog i veliki duh, kako ga god zvali, najbolje razgovara s nama kad smo u prirodi i bez tehnologije. So I'm sending much love and light and inspiration to you, and look forward to following this session up in the very near future with all Q&A. Dakle, šaljem vam puno ljubavi i svjetlosti i nadam se da ćemo nastaviti ovo u bliskoj budućnosti uživo, gdje ćemo imati pitanja i odgovore. So, in conclusion, I'm really happy to have had this time to share these principles and thoughts with you. And Carmen or Sylvia, any thoughts, any questions as we conclude this evening? Drago mi je znači da sam imao priliku podijeliti sve ovo s vama. Carmen, imaš li ti možda još nešto za dodati? Pa ja bih samo rekla da mi je ovo bilo jako zanimljivo. Ove stvari koje ste rekli o uključivanju zdravlja u naš biznis, baš onako jako zanimljivo, jer to u principu sada kod nas rade ljudi koji jesu i do sada vezani za zdravlje. I ovo zapravo jedan potpuni podizanje na jedan drugi level biznisa mi je jako zanimljivo. Jako mi je zanimljivo passive turn, pojma nisam imala. Malo sam proguglala pa sam pročitala da je neobično bogat omegom 7, koja je super za srce, za krvožilni sustav i za digestivni sustav. Tako da i to je jedno jako dobro saznanje i uglavnom hvala na svim informacijama, fantastično kao i uvijek. Okay, so thank you for all of this information. It was excellent as always. So while we were talking, Carmen got to Google the buckthorn. Yes. And yes, so she found out everything that it contained. So it's super healthy. And also it was very interesting to hear this tip about including health in any kind of business, because yes. in our area, so we can see people who are doing this are people who are in health business in some way. Some small way, no matter how small. Even like I said, sharing a tip a week. It makes you more visible, it makes you more magnetic. It's a great, great strategy. Znači, uključite savjete o zdravlju na bilo kakav i najmanji način. To će vas učiniti na vaš biznis da bude više vidljiv. All right, super. Much love, guys. Yes. We'll talk soon. Thank you very much. Silvija, puno hvala. Evo, vi svi koji gledate, vjerujem da ste dobili jako puno korisnih informacija i vidimo se uskoro. See you soon. Thank you very much. And thank you, Sylvia. Thank you, Sylvia. Thank you. I can't wait to see you guys again. I can't wait to see everyone who sees this. I can't wait to see you again in person, not on Zoom. When, Matthew? When? Soon, as soon as I can get there, as soon as the borders open. Soon. This summer, for sure. Dakle, poruka svima koji ovo gledate, Matthew jedva čeka da nas sve vidi uživo. I'll swim across the Danube, okay, to get to Serbia, and then I'll bicycle to Croatia, okay? Čim se otvore granice, on će preplivati Dunavom do Srbije i onda na biciklu do Hrvatske. Triatlon. Thank you, Carmen. Lots of love. Bye-bye, guys. Bye.